Hi everyone, welcome to Medicine with Ali's again. This video حيتكلم عن non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay. In the future videos حنتكلم عن الأسبرين لحالة وحيكون في فيديو عن الأسيتامينوفين لحالة كمان اللي هو الباراسيتامول. إنما all NSAIDs حنتكلم عنهم هنا. Okay. طيب NSAIDs from the name they are non-steroidal anti-inflammatory drugs. What do you mean? What do you mean by non-steroidal? Non-steroidal means إن هم مش steroids. Okay. ما احنا قلنا في anti-inflammatory medications واحدة منهم هم إيش؟ الستيرويدز. فإذا non-steroidal سموهم إيش؟ non-steroidal لأنهم مش steroids. Okay. anti-inflammatory because they are anti-inflammatory. طيب drugs obviously because they are drugs. Okay. طيب what are they? What are the NSAIDs? NSAIDs هم قسمين. non-selective COX inhibitors و selective COX-2 inhibitors. اوكي COX زي ما نفتكر من البريفيوس فيديوز قلنا ان عندنا COX-1 وعندنا COX-2 صح اللي هو سايكلوكسيجينيز COX-1 و COX-2. COX-1 بيعطيني ايش؟ بيعطيني ثرومبوكسين A2 وبيديني ايش؟ وبيديني كمان الجي اي prostaglandins. In the previous video تكلمنا عن الجي اي prostaglandins صح ووظيفتهم ان هم they protect the GI mucosa صح. الCOX-2 inhibit الCOX-2 involved in inflammation and pain and fever okay صح. طيب non-selective COX inhibitors block both of them. هذول non-selective COX inhibitors block both COX-1 and COX-2. إنما selective COX-2 inhibitors block only COX-2. Okay, selective COX-2 inhibitors block only COX-2. Now your question is why they developed COX-2 inhibitors؟ ليه طلعوا حاجة اسمها COX-2 inhibitors؟ لأنه COX-2 هو اللي involved في الانفلاميشن صح؟ وبالتالي انا اساسا هم اسمهم ايش؟ اسمهم انتي انفلاماتوري ميديكيشن. فانا اي ونت ميديكيشن يتارجت يهجم على مين؟ على سوري اي ونت ميديكيشن ده بيهجم على الانتي على الانفلاميشن الحاجه اللي contribute to the inflammation. ليه امنع كوكس 1؟ ليه امنع كوكس 1 ويجيني ulcers ليه امنع كوكس 1 ويجيني ulcers؟ نو انا امنع كوكس 2 اللي involved في الانفلاميشن اونلي. عشان كذا جابوا ميديكيشن اسمه ايش؟ اسمه سيريكوكسب وهو selective COX-2 inhibitors. جابوا ميديكيشن اسمه سيريكوكسب وهو selective COX-2 inhibitors. Why COX-2? Because COX-2 is the cyclooxygenase that is involved in producing prostaglandins that are involved in what? In inflammation. COX-2 inflammation. Okay. وبالتالي I developed a drug that targets COX-2. جميل. Then again, non-selective means they target COX-1 and COX-2. Okay. What are the non-selective COX inhibitors? What are the non-selective COX inhibitors? Okay, these are the non-selective COX inhibitors. هذول كلهم non-selective COX inhibitors. بس في تفاصيل I want you to pay attention to. الحاجة الأولى والمهمة very important إنه aspirin is the only acetylated salicylates. Okay. النون-selective COX inhibitors بينقسموا إلى salicylates و non-salicylates. أول اثنين هذول هم salicylates، الباقي non-salicylates. non-salicylates يعني مثلا إيش؟ يعني enolic acids. أوكي. اللي هم بيروكسيجام وميلوكسيكام. هل أنا لازم أعرف إن هم enolic acid؟ الانوليك acid هم بيروكسيجام وميلوكسيكام؟ No, not at all. بس مهم إني أعرف إن the only acetylated salicylates هو الأسبرين. أوكي. الاسبرين ليه هذه المعلومه مهمه؟ لانه الاسبرين بيعمل covalent acetylation. اوكي. مع covalent acetylation هو اللي يخلي الاسبرين انه يصير ايش؟ irreversible inhibitor of COX. Again, aspirin is the only NSAID that inhibits COX-1 and COX-2 irreversibly. Aspirin is the only irreversible inhibitor of COX-1 and 2. Okay. ليه؟ لأنه بيعمل covalent acetylation. اوكي. covalent acetylation. اوكي. عشان كذا اسمه ايش؟ اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد. اسبرين كمان اسبرين يسموه ايش؟ ASA اسيتايل ساليسيليك اسيد. اوكي. عشان كذا هذه المعلومة الوحيدة فقط المهمة بخصوص ايش؟ انه enolic acid ونون استيريتد ساليسيليت والى اخره. يعني you don't have to know. يعني هذول مثلا اسمهم ايش؟ propionic acids. okay. But you don't have to know إنه هم propionic acid. No. You just have to know إنه الأسبرين اسمه كمان إيش؟ acetyl salicylic acid ويختصروه ASA. okay. ليه مهم إنه أعرف إنه هو acetyl salicylic acid؟ لأنه زي ما قلنا إنه بيعمل covalent acetylation ف irreversibly inhibit COX. ليه هذه مهمة؟ حنعرف بعدين، لها علاقة بالبليتلت. طيب. okay.
اذا هذول هم الانسايدز نقراهم على السريع، اللي هو الاسبرين، ديفلونيزال اللي هو نون اسيتال ساليساليت، والبروكسيكام، ميلوكسيكام، ايبوبروفين، كيترولاك، ديكلوفيناك، سولنداك، اندوميثوسين، نابروكسين. اوكي. والميفيناميك اسيد، ميفيناميك اسيد is so important. ميفيناميك اسيد حتسمعوا عنه في الجايني. ليه بقى؟ لأنه الميفيناميك أسيد ممكن يستخدم في الكرونيك in ovulatory abnormal uterine bleed. أحيانا some females will complain of certain diseases that will complain of uterine bleed. Okay, uterine bleed. هذا uterine bleed ممكن يكون in ovulatory ممكن يكون ovulatory. Okay, chronic in ovulatory uterine bleed, chronic in ovulatory abnormal uterine bleed might be treated with what? With mefenamic acid. هل هو التريتمنت الوحيد؟ لا. بس أحد لو سألوكم إنه what is the NSAID that might be used in chronic and ovulatory abnormal uterine bleed to limit the bleeding, the answer is mefenamic acid. mefenamic acid. Okay. طيب الحاجة الثانية المهمة في الميفيناميك أسيد إنه might be used in primary dysmenorrhea. primary dysmenorrhea شرحناها في الفيديو اللي راح، إنه why أساسا إحنا بنستخدم NSAID في إيش؟ في البرايمري dysmenorrhea. طيب هل الميفيناميك أسيد هو الوحيد اللي يستخدم في البرايمري dysmenorrhea؟ No, not at all. You can use ibuprofen, you know. You can use يعني whatever NSAID you want to use. Okay. ولكن mefenamic acid is the classic one to be used in primary dysmenorrhea. كمان زي ما قلت الايبوبروفين وحتى النابروكسين. طيب رائع. طيب selective COX-2 inhibitors زي ما قلنا COX-2 لأنه COX-2 هو involved في الانفلاميشن، فأنا أطلع medication targets only COX-2 selective only for COX-2. وهذا الميديكيشن هو مين؟ هو سيليكوكسيب. عشان تتذكر سيليكوكسيب هو COX-2 inhibitor في two mnemonics. mnemonic number one إنه تقول سيليكوكسيب selective. صح، هذه السي المفروض تكون اس بس انت يعني you spell it like this selective. اوكي selective inhibitor. او تجي تقول انه كلمه سيليكوكسيب فيها 2 C's، وفيها كمان 2 E's to remind you انه it is only COX-2. اوكي. طيب the mechanism of action of all NSAIDs. شلون الانسايدز بتشتغل؟ زي ما قلنا قبل if you recall في الاركيدونيك اسيد كاسكيد قلنا انه ايش؟ NSAIDs work here, inhibit the COX pathway here, inhibit prostaglandins and thromboxane A2. Thromboxane A2 is the product of COX-1 pathway. Okay, COX-1 هو اللي بيديني ايش؟ thromboxane A2. عشان كذا only the non-selective COX inhibitors بيعملوا reduction إلى ايش؟ إلى thromboxane A2. Selective COX inhibitors do not reduce thromboxane A2. Selective COX inhibitors do not reduce thromboxane A2. Why? Because selective COX inhibitors target COX-2. صح؟ انما النون سيلكتيف تارجت 1 and 2. 1 هو اللي اساسا بيديني ثرومبوكسين A2. ويا جايز؟ اوكي. This is the mechanism of action of NSAIDs. ان هم they target the COX pathway. They knock out the COX pathway. They inhibit COX. Okay. اللي هو cyclooxygenase. اوكي. طيب this is the mechanism of action. زي ما قلنا هنا إنه all NSAIDs inhibit platelet aggregation via the production of thromboxane A2 except celecoxib because it is selective COX-2 inhibitors. وزي ما قلنا إنه COX-1 هو اللي بيديني thromboxane A2. Okay. COX-1 هو اللي بيديني thromboxane A2. فإذا السيليكوكسيب ملوش علاقة بإيش؟ بالبليتلت. ملوش علاقة بالinhibition of platelet aggregation. Okay. طيب common features to all NSAIDs. All NSAIDs are mainly metabolized by the liver and excreted by the kidneys. NSAIDs are highly protein bound. ليش أنا المفروض أعرف إنهم highly protein bound? Keep in mind إنه if you give NSAIDs plus warfarin is easily displaced from the binding site. Warfarin is a medication. warfarin مسيل دم. warfarin anticoagulant. warfarin anticoagulant. Okay. Warfarin can be easily displaced. من وين? From the binding site. On mean on the proteins. or albumin. Okay. طيب ايش أهمية هذا الموضوع؟ يعني لو قلنا إنه هذا هو الألبومين. Okay. وهنا الورفارين. Okay. هذا الورفارين attached to the albumin. لو أنت اديت البيشنت NSAIDs والNSAIDs are highly protein bound. الNSAIDs هذا خلينا نرسم الNSAID as مثلث. الNSAID
هيجي هنا ويدفش مين؟ يدفش الورفارين، يطيروا بعيد. طيب يطيروا بعيد يعني يوديه وين؟ يوديه في circulation. فالفري warfarin بيبايند إلى التيشوز وincrease the bleeding هيديني more effect. لأنه guys which medication will exert an effect؟ أي دواء هيديني effect؟ الدواء اللي مرتبط بالالبومين ولا الدواء الفري في السيركيليشن؟ الفري في السيركيليشن. anything bound to albumin does not exert an effect. okay something الفري هو اللي يديني effect. وياي حتى يقول لك فري تي 3 وفري تي 4 اللي هو الثايرويد هرمونز هم اللي يعطوني الافكت. الاشياء اللي bound to albumin or bound to plasma protein ما تديني effect. وبالتالي لما يكون الورفارين مرتبط بالالبومين this is okay. لكن لما انا اجي ادي البيشنت انسايت، الانسايت حتيجي ترتبط بالالبومين وتودي الورفارين في السيركيليشن، تزيح الورفارين يعني displace الورفارين من البايندينج سايت، توديه في السيركيليشن. لما يروح الورفارين في السيركيليشن حيديني مور افكت. فالتوكسيسيتي حق الورفارين will appear toxicity of الورفارين appear. هي ما كانت حتبين لو انا ما اعطيت الانسايت. لما انا اعطيت الانسايت زدت التوكسيسيتي. ففي حل معين انا ممكن اسويه ان انا اقلل الدوز حق مين؟ حق الورفارين. لو انا مضطر اني اعطي الانسايت اقدر اقلل الدوز حق الورفارين. وبالتالي لو قللت الدوز حق الورفارين حتى لو حصل له ديسبيسمنت اوكي انا اوريدي عامل حساب انه بيحصل كذا لاني انا اعطيت الانسايت. You know what I mean? This is the beauty of what? Of pharmacology. When you know pharmacology, you know what's happening. Okay. This is the importance of highly protein bound medications can easily displace warfarin. ليه؟ لأنه الورفارين is خلينا نقول يعني شلون الورفارين is easily displaced guys. بسرعة ينزاح من البايندينج سايت. It is very weak. Okay. طيب NSAIDs are anti-inflammatory. Okay. Mainly via the inhibition of production of what? Prostaglandin. Now شرحنا في المحاضرة السابقة إنه إيش؟ إنه الإنسايدز ممكن تعمل ulcers, gastric ulcers. مو بس كذا، الإنسايدز أساساً هم the most common cause of what? Of hemorrhagic gastritis. The most common cause of hemorrhagic gastritis. Can you imagine إنه الإنسايدز هي the most common cause of hemorrhagic gastritis؟ السؤال ليه بقى؟ لأنه they inhibit the prostaglandins that are involved in protecting the GI mucosa. جميل شرحناها في المحاضرة السابقة. طيب الانديكيشنز حق الانسايدز. متى استخدم الانسايدز يا جماعه؟ قلنا من اول محاضره انه الانسايدز بتستخدم از انالجيزيا، بتستخدم از انتي بايوريتيك يعني بتقلل الحراره، انتي بايوريتيك يعني بتخفض الحراره، وبتستخدم از انتي انفلاماتوري. صح؟ قلنا هذا الحكي في وين؟ في المحاضرات السابقه. طيب ممكن كمان الانسايد تستخدم از توبيكال يعني على السكين. اوكي فور انكل سبرينج. توبيكال يعني اكسترنال يوز، حاجات ما تبلعها ولا اي في فور انكل سبرينج او فور سوفت تيشو ريليتد بين. وياي وممكن يستخدموا في البرايمري ديسمنوريا وشرحنا في المحاضره السابقه. وممكن يستخدموا لا، الاسبرين هو الوحيد اللي يستخدم في الكارديوفاسكولار ديسيزز. Guys, low dose aspirin is the only NSAID اللي يستخدم في الكارديوفاسكولار ديسيزز، في البوست ام اي، في التي اي اي ترانزيانت اسكيميك اتاك، وفي الستروك. ترانزيانت اسكيميك اتاك هي حاجه تشبه الجلطه لكن تستمر لمده اقل من ساعه تقريبا وبعدها تروح تختفي تماما. يستخدموا لها ايش؟ لو دوز اسبرين. لو دوز اسبرين هو الوحيد من الانسايدز اللي بيقلل الريسك اوف ثرومبوسيس. Guys, this is so high لأن all other NSAIDs بتزيد الريسك أساساً despite the fact that they reduce thromboxanation. The only one that exerts an effect is the low dose aspirin. Low dose aspirin reduces the risk of thrombosis. Okay. طيب celecoxib كمان is FDA approved to be used in what? In FAB. What is FAB, guys? Familial adenomatous polyposis. الخلاصة you don't have to know what is this، ولكن هذا مرض وراثي يكون فيه ايش؟ يكون فيه a lot of polyps في الكولون. ايه هي البوليبس؟ البوليبس هي انه الميوكوزا، لو هذا هو الكولون في حاجة كده تطلع من الميوكوزا وتصير هنا كده. اوكي هذه اسمها بوليبس. اوكي اللي هو out pouching البوليبس اللي هو growth into the lumen وياي from the lining of the colon. Growth from the lining of the colon into the lumen. This is polyp. Okay.
فهذا الديسيز، هذا المرض الوراثي يحصل فيه a lot of polyps in the colon وياي. فالسيروكوكسب is FDA approved. FDA يعني Food and Drug Administration. Okay, FDA approved, US FDA approved to be used in what? In FAB اللي هو familial adenomatous polyposis لأنه بيقلل إيش number of polyps. هل هذه المعلومة مهمة؟ لا مش really، بس حطيتها كده for completeness sake. Okay. الانسايد كمان ممكن يستخدموه في المايجرين. اوكي، ممكن يستخدموه في المايجرين اللي هو الصداع النصفي، صح؟ اللي هو يحصل فيه unilateral throbbing headache الى اخره، واورا وما قالت. فهذا ايش؟ هذا الانسايدز ممكن يستخدموه في المايجرين. ولكن the most important thing I wanted to keep in mind انه الانسايدز يستخدموه as analgesic، يستخدموه as antibiotic، ويستخدموه as anti-inflammatory في مين؟ في الارثرايتس. زي مين؟ زي rheumatoid arthritis، osteoarthritis، gouty arthritis، pseudo gout الى اخره. You know what I mean؟ طيب حنتكلم guys in details على الجاوت medication، حنتكلم in details على RA، حنتكلم in details in the future lectures، ولكن right now just focus with me on these basic things. Okay. طيب common side effect to all NSAIDs guys: GI any medication في الحياة nausea vomiting and diarrhea. Okay. بعدين الانسايدز ممكن تعمل ايش؟ GI ulceration and bleeding. ليه بقى؟ شرحناها في المحاضرة السابقة انه they reduce prostaglandins. الانسايدز ممكن تعمل tinnitus and dizziness. صح؟ ممكن كمان تعمل ايش؟ chronic use of NSAIDs ممكن يعمل renal failure. شلون؟ شرحناها في المحاضرة السابقة ولها علاقة بالبروستاجلاندينز والافرنت arteriole الى اخره. طيب الكارديوفاسكولار risk association has been found انه ال NSAID increase the risk of thrombotic events and cardiovascular risk except with aspirin. Okay, aspirin, low dose aspirin reduces the risk actually of thrombosis. Okay. ممكن يحصل fluid retention and hypertension with NSAIDs. صح؟ ليه بقى؟ لأنه الانسايدز بتعمل narrowing of the afferent arteriole، أو هذا الافferent arteriole، هذا الجلوميرولس وهذا الافferent، شرحناه في المحاضرة السابقة طبعا. الانسايد حتعمل narrowing في الافرنت ارتريول، فالفلويد بدل ما يحصل له ايش فلتريشن، لا will be retained، حيكمل ويروح يرجع للسيركيوليشن وياي، فيحصل فلويد retention. Why? Because they cause narrowing of the afferent arteriole. فالفلويد بدل ما يحصل له filtration in the kidneys after the narrowing حيسكيب الجلوميرولس وحيكمل في الافرنت arteriole ويروح للسيركيوليشن من جديد. صح. قلنا انه الانسايدز all NSAIDs ممكن يعملوا exacerbation للازمه very easily. شرحناها في المحاضره السابقه، نشرحها الحين ثاني very quickly انه if you inhibit الكوكس pathway NSAIDs inhibit الكوكس pathway. صح؟ طيب الاركيدونيك اسيد حيضطر يروح فين؟ حيضطر يروح في ال LPO pathway، حيديني اللوكوتراينز حتعمل لي ايش؟ برونكو constriction اللي هو تضيق في البرونكيول، وبالتالي ايش اللي يحصل؟ يحصل لي ازمه exacerbation او اسبرين induced ازمه. حتى في كاتيجوري اسمها اسبرين induced ازمه، يعني الناس لما تاخذ اسبرين يجيهم ازمه. اوكي. طيب daily limit of important NSAIDs هنا 4000 ملغ per day for aspirin، 1200 ملغ per day for ibuprofen، و 660 ملغ per day for naproxen. اوكي. هل لازم اعرف كل هذول؟ لا، بس aspirin you need to know انه daily limit for aspirin is 400 ملغ per day. daily limit for aspirin is 400 ملغ per day. اوكي. طيب contraindications to NSAIDs. contraindication to NSAID cabbage. الناس اللي عاملين cabbage هي coronary artery bypass grafting surgery. هذه السيرجري بيعملوها للناس اللي عندهم ايش؟ اللي عندهم coronary artery disease. المهم all NSAIDs are not يعني are contraindicated except in certain situations and if the patient really needs them لأنه they may increase the risk of cardiovascular event low thrombosis except aspirin. زي ما قلنا الاسبرين low dose aspirin أساسا ينعطى لهذول البيشنت لأنه بيقلل the risk of thrombosis. okay. طيب NSAIDs are contraindicated in the third trimester، شرحناها في المحاضرة السابقة. و patients with NSAIDs allergy يعني guys أي patient عنده allergy إلى أي medication you avoid this medication especially if the allergy is so severe. okay. يعني انافلاكس مثلا، patient يجي انافلاكس لما ياخذ medication خلاص avoid this medication ويا any medication in life. طيب do not use Solindac or Celecoxib with sulfa allergy. what is this؟ في حاجه اسمها sulfa group. sulfa group هذه احيانا attached الى some medication. في some medications في بعض الادويه معروف ان فيها sulfa group تحتوي على مجموعه كيميائيه اسمها sulfa group. اوكي. الناس اللي عندهم سلفا الرجي بيصير عندهم حساسيه من كل الادويه اللي فيهم سلفا جروب وياي. في بعض الناس عندهم الرجي من هذه الجروب السلفا جروب، فاي ميديكيشن موجوده فيه سلفا جروب حيكون الرجيك تو ذا بيشنت. عشان كذا يختصروها يقول لك سلفا الرجي وياي، فيقول لك this medication has sulfa allergy. معناته if the patient لو البيشنت known to have
allergic to celecoxib, you don't give the patient solindac. ليه؟ لأنه both of them يحتووا على السلفا allergy. وياي؟ both of them sorry يحتووا على السلفا group اللي هو patient allergic to. You know what I mean? طيب. في معلومة هنا مهمة جدا إنه do not use salicylates NSAID in case of gout because they are weak acids and compete with tubular excretion of uric acid. يعني إيش؟ يعني إيش؟ Guys, الساليسايليتس مين هم الساليسايليتس؟ مين هم الساليسايليتس؟ هذول صح؟ الأسبرين والديفلونيزال هذول هم إيش؟ الساليسايليتس. هذول عبارة عن weak acids وممكن يعملوا إيش؟ they compete مع مين؟ مع اليوريك أسيد في السكريشن في التوبولار سكريشن. ما في الكدني يا جماعة عندنا حاجة اسمها tubular سكريشن عشان نطلع الماتيريال صح؟ وعندنا ري ابزوربشن كمان والى اخره. فالساليسايليتس compete مع اليوريك acid for tubular secretion. ف if you give in low doses of salicylates may compete with the uric acid فيعملوا uric acid retention فيعملوا hyperuricemia. الهايبريوريسيميا بتعمل worsening الى الجاوت. اساسا ليش في جاوت؟ لانه عندي هايبريوريسيميا. وياي ليه عندي جاوت؟ لانه عندي هايبريوريسيميا. فانت اذا اعطيت low dose of salicylate NSAID حيديني ايش؟ حيديني inhibition الى اليوريك acid secretion وبالتالي حيصير عندي هايبريوريسيميا فتعمل لي worsening الى الجاوت. اوكي حنتكلم عنها in details في lecture aspirin. طيب اوكي NSAIDs from the most potent to the less potent in term of analgesia. اوكي مين اقوى NSAID بيعمل بيخفف الالم؟ اقوى NSAID بيخفف الالم هو الكيتورolac. knocks down pain. knocks down the pain. اوكي فهو اقوى واحد the most potent. يعني ايش the most potent guys؟ يعني لو اعطيت 10 ملغ of ketorolac مقارنة خلينا نقول مثلا ب 50 ملغ aspirin ketorolac will be more effective. ليه؟ لأنه it is more potent. يعني جرعة قليلة من الكيتورolac بتخفف لي الألم. ف this is the potency. okay. طيب بعدين the least potent هو الأسبرين طبعا واللي في الميدل في النص هم الأيبوبروفين والنابروكسين. okay. أكثر واحد يعني the weakest one in term of analgesia هو الأسبرين. طيب review questions. What is the NSAID that is used to decrease the risk of thrombosis in terms of MI stroke and TI patients? Pause the video and try to answer this question. It is aspirin, guys. It is aspirin. Why? Aspirin, low dose aspirin is the only medication, the only NSAID, low dose aspirin is the only NSAID that is used in what? In MI patient or stroke patient or TIA patient to decrease the risk of thrombosis. I mean, the only NSAID that decreases the risk of thrombosis is low dose aspirin. Okay. How to increase the renal elimination of NSAIDs during NSAIDs toxicity? The answer is alkalinization of the urine with sodium bicarbonate. يعني ايش alkalinization of urine؟ قلنا انه الاسبرين is weak acids. Most NSAIDs weak acids. ولكن especially الاسبرين والsalicylates are weak acids that what? That will be eliminated very fast very fast from the kidneys if you give sodium bicarbonate. ليه بقى؟ لأن الصوديوم بايكربونات حيخلي اليورين إيش؟ قلوي alkalinized. وياي فلما لما weak acids لما الويك أسيد تحطهم في بيئة alkalinized إيش يحصل لهم؟ يحصل لهم إيش؟ يحصل لهم excretion. Why يحصل لهم excretion? Because weak acids can be reabsorbed very fastly. وياي لكن لما تحطهم في alkalinized بيئة فيها alkalinization هيحصل لهم إيش؟ هيحصل لهم excretion. okay because they are weak acids. كمان الweak bases تحطهم في إيش؟ تحطهم في بيئة إيش؟ حمضية acidic بيئة. weak bases القواعد الضعيفة تحطهم في بيئة إيش؟ بيئة acidic صح؟ عشان يحصل لهم excretion. okay. إنما الweak acids تحطهم في بيئة إيش؟ الكالي صح؟ بيئة قلوية عشان يحصل لهم إيش؟ excretion بدل ما يحصل لهم إيش؟ reabsorption. And by this we conclude this presentation. I hope you enjoyed it and you got the benefit. Thank you.